Good evening students, welcome back to Path To JRF. যারা আপনারা আমাদের ফার্স্ট টাইম দেখছেন প্লিজ চ্যানেলটা লাইক করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন, আর যারা অলরেডি আমাদের সাথে আগে থেকেই আমাদেরকে ফলো করছেন তারা প্লিজ আমাদের আজকের ক্লাসটা ভালো লাগলে নিজেদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে ভিডিওটা লাইক এবং শেয়ার অবশ্যই করবেন, যাতে আমাদের এই লাস্ট মোমেন্ট ক্লাসগুলোর থেকে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টসরা উপকৃত হতে পারে। আমরা কালকে আলোচনা করছিলাম UGC NET পেপার 2 ইংলিশ লিটারেচারের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক, সেটা লিটারারি থিওরি। এবার কালকে আমাদের লিটারারি থিওরি পার্ট 1 ক্লাস ছিল, যেখানে আমরা বেশ কিছু কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন সলভ করা স্টার্ট করেছিলাম। আজকে আমরা কালকের ক্লাসটাকেই কন্টিনিউ করব, যেখানে কালকে শেষ করেছিলাম ওখান থেকেই আজকে আমরা স্টার্ট করব। তাই আমাদের আজকের ক্লাস লিটারারি থিওরি পার্ট 2। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকে আমাদের কাছে কি কি কোয়েশ্চেন আছে। এবার একটা কথা যেটা আমি বলবো যে লিটারারি থিওরি আন্ডারে কিন্তু প্রচুর থিওরি আছে। আমি কালকে কয়েকটা মেজর থিওরির নাম বলেছি, এমন না যে তার বাইরে আর কোনো থিওরি নেই। আমি ফেমিনিজমের কথা বলেছি, পোস্ট কলোনিয়ালিজমের কথা বলেছি, সাইকোঅ্যানালিসিস, মার্কসিজম, স্ট্রাকচারালিজম, নিউ ক্রিটিসিজম, ফর্মালিজম, কিন্তু এর বাইরে যে আর কিছু নেই এটা নয়। আবার এর আন্ডারেও অনেক বিভিন্ন স্কুলস অফ থট আছে। তো আমরা অনেক কোয়েশ্চেন আনসার সলভ করতে করতে একটা জিনিস বুঝতে পারবো যে আমাদের সুবিধা হবে বুঝতে আরও কি কি সাব টপিকস আছে লিটারারি থিওরির আন্ডারে, যেগুলো আমরা হয়তো আমাদের কালকের ক্লাসে কভার করিনি, সেগুলো প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করতে করতে আমাদের কভার হবে। আমাদের আজকের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, এটা রিজনিং অ্যান্ড অ্যাসারশন কোয়েশ্চেন। অ্যাসারশন কি দিয়েছে আমাদের? জেন্ডার স্টাডিজ ডু নট সি অ্যান আর্জেন্ট নিড টু হেল্প আস। ও, এই কোয়েশ্চেনটা আমরা অলরেডি কালকে করে নিয়েছি। ঠিক আছে, নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই। The mad woman in the attic is a specific reference to which work or which narrator? The narrator of Goblin Market, Augusta Egg's 1858 narrative painting, the heroine of The Yellow Wallpaper, na option D, Bertha Mason of Jane Eyre। আমরা আমাদের কালকের ক্লাসে ম্যাড ওম্যান ইন দ্য অ্যাটিক নিয়ে কিন্তু আলোচনা করছিলাম। হোয়াট ইজ দ্য ম্যাড ওম্যান ইন দ্য অ্যাটিক অ্যান্ড হুইচ পার্টিকুলার অথর ইজ writing this text? Now this text, Mad Woman in the Attic, this belongs to feminist literary theory. This belongs to feminist literary theory. আমি আবারও বলছি যে যেই টপিকগুলো নিয়ে আমরা এই মুহূর্তে আলোচনা করছি হয়তো এমন না যে সেগুলোর বাইরে আর কোনো টপিক নেই, বাট এই টপিকগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং নেটে রিপিটেড কোয়েশ্চেন এখান থেকে আসে, এবং এবারেও যে তার বাইরে অন্যরকম কিছু ঘটবে তা না। সব না আসলেও কিছু আমরা সিমিলার কোয়েশ্চেন্স পাবোই পাবো অবভিয়াসলি। তো ম্যাড ওম্যান ইন দ্য অ্যাটিক ইজ রিটেন বাই two women, Sandra Gilbert and Susan Gubar. So these two women are writing this particular text, The Mad Woman in the Attic. তাহলে এখানে কে লিখেছে ম্যাড ওম্যান ইন দ্য অ্যাটিক? এখানে তো আমাদের কোনো এলিমিনেশন রাউন্ড বা এলিমিনেশন টেকনিক কাজে আসবে না। I have to know the answer sure shot, and it is Bertha Mason of Jane Eyre. This work has been written by Charlotte Bronte, and Gilbert and Gubar base their text on the character of Bertha Mason in Jane Eyre, who is referred to as the Mad Woman. It is
Partha Mason, who is referred to as the mad woman. কালকে আমি এটাই বলেছি যে from this we have another very important work and which also belongs to post-colonial theory. We can say it is written by Jean Rhys. The name of the work is Wide Sargasso Sea. Wide Sargasso Sea. And it is considered as a prequel to Jane Eyre. Clear? একটা টেক্সট যখন আমি পড়ছি তার আশেপাশে আরো কি কানেক্টিভ টেক্সট আছে, কোথায় কি ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি আছে, এগুলোও কিন্তু আমাকে ক্লিয়ারলি জানতে হবে, বুঝতে হবে। তাই আমার অপশন ডি হয়ে যাবে কারেক্ট অপশন। এবার শুধু আমাকে কারেক্ট অপশন জানলেই হবে না, আই নিড টু নো হু ইজ দ্য নারেটর অফ দ্য গবলিন মার্কেট, who is writing this particular text. So whenever I am trying to solve one question, I'll be able to recollect or revise many other portions as well. Who has written this particular text? It is Christina Rossetti. So theory পড়তে পড়তে আমি pre-Raphaelites age এ চলে গেছি। This yellow wallpaper is by who? It's by Gilman, Charlotte Perkins Gilman. So this is the way whenever I am trying to solve the previous year questions, this is the way I am going to tackle the questions. Clear? ঠিক আছে, let's move on to the next one. The term womanism was first used by. Now this is a very famous term in feminist literature. Last class এ আমরা gynocriticism নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এবার who had coined the term gynocriticism? It was Ellen Showalter. Ellen Showalter is the person who has coined this particular term. In which year, in which particular text? We will have to study that. মানে কোন পার্টিকুলার টার্মটা কে কয়েন করছেন, কোন সালে এবং কোন ওয়ার্কে, এই কয়েকটা জিনিস জানা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। যখনই একটা টার্ম আমি পড়ব কোনো ব্রডার টার্মের বা ব্রডার থিওরির আন্ডারে, সে টার্ম সংক্রান্ত যতগুলো আমার কাছে তথ্য আছে সবকটাকেই কিন্তু আমাকে দেখতে হবে। এইবারে হয়তো আমাকে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন দিয়েছে টার্ম হিউম্যানিজম কে কয়েন করেছে, নেক্সট আমাদের পরীক্ষা যখন আসবে ডিসেম্বর সেশনে বা অন্য কোনো সেশনে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে কোন লেখাতে, ইন উইচ ওয়ার্ক হ্যাজ দ্যাট টার্ম কাম ইনটু বিং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। মানে যেমন humanism has been coined by Alice Walker. In which work did Alice Walker coin this particular term? I'll have to know that as well. So what does the term humanism mean? Now most of us in our graduation days had studied Alice Walker, especially the novel Color Purple is very famous. The Color Purple. Now Alice Walker is very famous for this particular work and also coining the term womanism. Kintu Color Purple e Alice Walker womanism term ta coin korenni. In which work did she coin this particular term? In Search of Our Mother's Garden. তার মানে বুঝতে পারছি যে কোনো লেখক বা লেখিকার একটা কোনো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক পড়লেই আমার হচ্ছে না, আমাকে কিন্তু যে কোনো লেখকের এন্টায়ার ওভরাটা সে কি লিখেছে, বি ইট এসে, বি ইট প্লে, বি ইট পোয়েট্রি, বি ইট নভেল অর বি ইট থিওরি অর ক্রিটিসিজম, পুরোটাই কিন্তু আমাকে কভার করতে হচ্ছে।
So it is not Helen Siku, it is not Gayatri Chakraborty Spivak, it is not Kate Millett. But I have received my right answer. কিন্তু আমাকে এটাও মনে রাখতে হবে যে রং অপশনগুলো যেগুলো আমার এই কোয়েশ্চেনে আছে আমি কিন্তু পরবর্তীতে ওই অপশন ধরে কোনো একটা কোয়েশ্চেন পাবো। তাই কারেক্ট অপশনের সাথে সাথে আমাদেরকে কিন্তু রং অপশনগুলো ভালো করে পড়তে হবে যে হু আর দিস রাইটার্স, এগুলো কেন রং অপশন হলো, তারা কোন ক্ষেত্রে রেলিভেন্ট, তাদের কাজ কি, এগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে। তাহলে this one is my correct answer, D Alice Walker. Let's move on to the next question. Who among the following belongs to the group of radical feminists? Now we have four options: Helen Siku, Monique Wittig, this is not Monica, this is M-O-N-I-Q-U-E, Monique Wittig, Simone de Beauvoir and Louise Irigaray. Now এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলোর জন্য কিন্তু আমার মানে বুদ্ধি চিন্তা কিছুই প্রয়োজন নেই, ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন, আমার তথ্য জানা থাকলে আমি আনসার করতে পারবো, ঘোরানো পেঁচানো কোয়েশ্চেন নয়, একদম সোজা সাপটা কোয়েশ্চেন, আমি যদি জানি রাইট আনসার then I'll be able to answer it. It's option B, Monique Wittig. She is known as the radical feminist. Now আমি আগেই বলেছি যে ইভেন আন্ডার ফেমিনিজম আমাদের কিন্তু ডিফারেন্ট স্কুলস অফ থটস আছে, তো কোন স্কুল অফ থট কি বলছে, তাদের বেসিক আইডিওলজি কি, হোয়াট আর দে স্ট্যান্ডিং ফর and what are they being called, we have to be well aware with these terms. Clear? Any question? কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে তাহলে কমেন্ট বক্সে আপনারা আপনাদের কোয়েশ্চেনগুলো করতে পারেন। Okay then, let's move on to the next question. এতক্ষণে আমরা একটা ম্যাচ দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন পেয়েছি। ম্যাচ the left hand column with the right hand. List 1A we have the works and list 2A we have the authors. So এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলোতে একটা অ্যাডভান্টেজ যেটা হয় যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমি চারটেরই অপশন কিন্তু কারেক্ট আনসার জানি না, কিন্তু অ্যাটলিস্ট 50% যদি আমার জানা থাকে তাহলে চান্স আছে যে আমি আনসারটাকে কারেক্ট করতে পারবো, বিকজ ওয়ান্স আই গিভ দ্য কারেক্ট আনসার ফর টু অপশনস। যেমন ধরুন আমি জানি যে দ্য রেচেড অফ দ্য আর্থ হ্যাজ বিন রিটেন বাই ফ্রান্স ফ্যানন অ্যান্ড ইমাজিন্ড কমিউনিটিজ হ্যাজ বিন রিটেন বাই বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন, দুটো আমি জানি। তো এবারে এমন কি অপশন আছে যেটা ডি এর সাথে D goes with 1 and A goes with 4, এটাতে আছে A does not go with 4, তাহলে এটা হবে না। এখানেও A does not go with 4, এটাও হবে না। এখানে দেখছি A does go with 4 and D goes with 1, তার মানে আমার এই অপশনটা কারেক্ট হয়ে গেল। আর এখানেও হচ্ছে না, A does not go with 4, তাহলে এই সব কোয়েশ্চেনে আমি কিন্তু এলিমিনেশন টেকনিকটাকে ইউজ করতে পারি। খুব সহজেই আমি পেয়ে গেলাম যে একটা ছাড়া কিন্তু আমার আর কোনো কারেক্ট অপশন আসছে না। ওখান থেকেই আমার যদি কমপ্লিট আনসারটা নাও জানা থাকে তাও আমি কিন্তু খুব সহজেই কারেক্ট আনসার দিতে পারছি। তাহলে আমি কি বুঝছি, নেশন অ্যান্ড নারেশন ইজ বাই হোমিকে ভাবা। না জানলেও, জানা থাকলে তো খুবই ভালো, না জানলেও আমি এখান থেকেই কারেক্ট আনসার দিতে পারছি। And culture and imperialism has been written by Edward Said, and all of these writers they belong to post-colonial theory. So, and for UGC NET paper 2, all these writers and these works are very important. So you need to go through the oeuvre of
all these writers, Benedict Anderson, Homi Bhabha, Edward Said, Franz Fanon, all of these writers are very important. তাই এদের কোনো কাজ ছাড়া যাবে না, be it important, more important, less important, এদের বলতে পারি সব রকম কাজই কিন্তু আমাদের করতে হবে। আন্ডারস্টুড? ওকে, তাহলে আমি বুঝতে পারলাম যে অপশন 3 is the correct answer. Option 3 is the correct answer. Now, এবার আমাদের সামনে এসছে 5টা স্টেটমেন্ট। Now statement questions are a bit tiring. Students tend to lose their patience because we need to keep this in mind that in the examination hall we are under pressure. Now I can solve it casually. Even if I make a mistake, I'll not be penalized. But over there, within 300 minutes, I have to solve 150 questions, both from paper 1 and paper 2. In paper 1 I have 50 questions and in paper 2 I have 100 questions. So at that moment we sometimes become restless and we have this tendency not to read entire sentences, and that is the area where we find a problem. ওইটুকু সময়ের জন্য আমার যতই কষ্ট হোক আমাকে কিন্তু ধৈর্য ধরে লাইন বাই লাইন পড়তে হবে। I cannot give up. And how will I be able to do that? That will come with practice. That's why I tell, more than knowing new stuffs, there are students who will take informations from 10 different sources. Now you need to keep your sources limited. If you get your sources from various different places, you will be confused. Instead, keep your sources limited, study whatever you have to study and keep on practicing. But in these last 30 days, now you don't have the scope to study something new, completely new. You cannot study entire topics. এখন আমরা কি করতে পারি, হ্যাঁ ছোটখাটো কোনো একটা পার্টিকুলার থিওরি আমি পড়ে নিলাম, কোনো একটা কনসেপ্ট পড়ে নিলাম, সেটা আমি করতেই পারি, কিন্তু এন্টায়ার টপিকস ভালো করে ইনডেপথ পড়ার মতো সময় এখন নেই। এখন যেটা একটাই কাজ আছে, যেগুলো অলরেডি পড়ে ফেলেছি সেগুলো বারবার রিভিশন করা। যতই আমার মনে হোক আই নো দ্যাট, এটা তো আমার জানা আছে, আমি জানা জিনিস যখন ভুল করে আসবো তখন আমার আফসোসটা হবে যে আমি কেন প্র্যাকটিস করলাম না। এই মুহূর্তে সময় নষ্ট করার মতো কিন্তু আমাদের হাতে কোনো সময় নেই। যেটা জানি সেটা অলরেডি আমাকে বারবার রিভাইজ করতে হবে। এবার জাস্ট ব্লাইন্ডলি আমি থিওরিগুলো পড়ে গেলাম, নোটস মুখস্থ করে গেলাম, এটা তো প্রপার ওয়ে নয় রিভিশনের। কি করতে হবে, আমাকে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন সলভ করতে হবে। ফার্স্টে I'll have to address the different types of question and next আমাকে কিন্তু complete question papers solve করতে হবে, so that I will be able to know যে আমি entire 100টা question এই particular time লিমিটের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারছি কিনা। হয়তো আমি ইন জেনারেল ক্যাজুয়ালি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন সলভ করছি, কিন্তু আমি দেখছি আমার একটা কোয়েশ্চেন সলভ করতে অনেকটা সময় লেগে যাচ্ছে, 5 মিনিট লেগে যাচ্ছে ভাবতে পড়তে। সেইখানে কিন্তু আমাকে দেখতে হবে 100টা কোয়েশ্চেন পেপার 2 এর আমি কিন্তু আমার টার্গেট থাকবে যে 1 ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা 15 মিনিটের মধ্যে ম্যাক্সিমাম আমি কমপ্লিট করব। এই প্র্যাকটিসটা যদি আমি বাড়িতে না করি, এক্সামিনেশন হলে গিয়ে এরকম হবেই হবে যে হয় পেপার 1 নয় পেপার 2 এ আমার কিন্তু টাইম ওভার হয়ে যাবে, আমি পেপারটা কমপ্লিট করতে পারবো না, সব কোয়েশ্চেন অ্যাটেম্প্ট করতে পারবো না। সো লেটস get the practice of reading these statements with patience. Now what is the question asking us? Which of the following statements or concepts are relevant for understanding postmodernism? Postmodernism বোঝার জন্য আমাদের কি কোন স্টেটমেন্ট এখানে কারেক্ট,
postmodernism and postcolonialism are mutually dependent in responding to colonial experience. Option B. Lyotard argues that postmodern condition is characterized by a deeply felt skepticism towards meta-narratives. Edward Said has been instrumental in postmodern theory and criticism. Jean Baudrillard's Simulacra and Simulations is a seminal postmodern text. Frederick Jameson argues that parody has been replaced by pastiche in postmodernism. Now your options are option 1, B, D and E only, option 2, A, B and D only, option 3, B, C and E only, and option 4, C, D and E only. Anybody would like to answer the question? Okay, let's see the first statement. Postmodernism and postcolonialism are mutually dependent in responding to colonial experience. Now, postcolonialism is related to colonial experience, but what has postmodernism to do with colonial experience? So, this statement is not totally correct. Now, in many ways, we can prove the statement to be correct, that's different. But over here, this is not a very logical statement. So, we can skip this one. Option B. Lyotard argues that the postmodern condition is characterized by a deeply felt skepticism towards meta-narratives. So, this will be correct. Now, Lyotard is a very important postmodern writer. So, you will have to go through Lyotard's oeuvre. You cannot skip him when you are studying postmodernism. Lyotard argues that postmodern condition, he has a work named the postmodern condition, and over there he does talk about the skepticism which we feel towards meta-narratives. This is a very true statement. Now, I told you, আমি আমার একটু আগেই বললাম যে কালকে আমি বেশ কিছু থিওরি নিয়েই কথা বলেছি, কিন্তু তার মানে এই না যে ওগুলোই যথেষ্ট, ওর বাইরে আর কোনো থিওরি নেই। এই মুহূর্তে আমরা পোস্টমডার্নিজমের কথা বলছি। What is the concept of postmodern? How is it different from modernism? Now, we know that in the 20th century, the world had seen 2 consecutive world wars. Now, during and before the First World War, we had modernism, high modernism rising. But in modernism, you had some little bit of hope left. So, over there you will see avant-garde literature coming into being, absurd literature is coming into being. But how is postmodernism different from modernism? Because the grand narrative is breaking in the postmodern age. If you want to note down, please take a note of it. This grand narrative is breaking and you have different meta narratives. The postmodern writers, they know that the world cannot be like it was before, but what are they telling? Now, as the grand narrative is no more applicable, there is many meta narratives. The multiplicity of meaning occurs. Multiplicity of meaning. So, there is no one truth. You have many truths right now. That is what multiplicity of meaning is, and you have to be skeptical because you never know who is telling the truth, because there is truth in everyone. কিছুটা সত্য, আংশিক সত্য সবারই কথার মধ্যেই আছে, সম্পূর্ণ সত্য একসাথে এক জায়গায় আমি পাবো না। গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ ভেঙে গেছে আমার, তাই বিভিন্ন আমার পার্সপেক্টিভ চলে আসছে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ চলে আসছে।
we have multiple truths, একাধিক সত্য চলে আসছে এখানে, একটাই ধ্রুব সত্য বলে আর কিছু থাকছে না পোস্ট মডার্নিজমে। আর এখানে আরেকটা যেটা, আরেকজন রাইটার যার কথা এই মুহূর্তে এখানে না বললেই নয়, হি ইজ দেরিদা, জ্যাক্স দেরিদা। His concept of deconstruction is also very important. Somehow it is related to the breaking of the grand narrative, the binaries which we were talking about yesterday. কালকে আমরা যেমন পোস্ট কলোনিয়ালিজম নিয়ে আলোচনা করলাম, তো ওখানে বাইনারি তৈরি হচ্ছে, সাদা কালো, নারী পুরুষ, খারাপ ভালো, ওরিয়েন্ট অক্সিডেন্ট। এবার এই ওরিয়েন্ট অক্সিডেন্টের কথাই যদি আমি বলি, তাহলে through deconstruction what will Derrida do? He will try to break these binaries. Now whenever you are trying to create a binary, there will be a master and there will be a slave, there will be power structures, so you need to know that in details. Now if I go on to explain deconstruction, it will take me a lot of time and I cannot do that. So if you want a separate class on deconstruction, please comment it in the comment box. Maybe we will arrange for a special class on postmodern theory and deconstruction. আপনারা যদি চান এই সব টপিকের ওপরে সেপারেট ক্লাস হোক, তাহলে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর তা নাহলে আমরা আশা করছি যে অ্যাটলিস্ট when you are sitting for your NET exam, you have a brief idea, clear idea about these terms. Let us just revise them. So these are important. So I was reading the statement number B. So we are understanding that it is correct. Now let us come down to statement C. Edward Said has been instrumental in postmodern theory and criticism. Now in our yesterday's class as well, we had talked about Edward Said, and we know that he is someone who belongs to post-colonial theory. He is very much vocal about Orientalism, how the West is perceiving the Orient, and he talks about post-colonialism, not postmodernism. So this is not a very correct statement. Next one, Jean Baudrillard's Simulacra and Simulations is a seminal postmodern text. Now এই কোয়েশ্চেনগুলোতেও কিন্তু আমার যদি নলেজ না থাকে, কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকে, আন্দাজে কিন্তু আনসার দেওয়া যাবে না, ঢিল ছোড়া যাবে না। তাই জন্য আমি এটা ভালো করে বুঝতে পারছি যে লিটারারি থিওরি মানে কিছুটা হলেও আমার নর্মাল ব্রিটিশ লিটারেচার বা ওয়ার্ল্ড লিটারেচার বা পোস্ট কলোনিয়াল লিটারেচারের থেকে আলাদা থিওরি, বিকজ ইন দ্যাট মাই কনসেপ্ট নিডস টু বি ক্লিয়ার। নাও হু ইজ Jean Baudrillard? He is very important for postmodernism. Simulacra, simulation, then hyper reality. Hyper reality, all these terms are very important, and please go and revise Baudrillard, because you can expect at least 1 or 2 questions from Baudrillard alone. What do we mean by simulacra? We can just say it is not that simple, অত সহজ নয়, but still সহজভাবে বোঝানোর জন্য আমি বলতে পারি যে let us tell that simulacra is image and simulation is video. So what is this hyper reality? মানে আস্তে আস্তে ক্রমশই আমরা সত্য থেকে সরে যাচ্ছি, মানে ছবি আর ভিডিও এমনভাবে আমাদের জীবনকে ছাপিয়ে যাচ্ছে যে বাস্তবটা কি, অরিজিনালটা কি, রিয়েলটা কি, সেটাই কোথাও না কোথাও আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। আমি এটাকে ইমেজ আর ভিডিও এই কারণে বললাম যাতে আমরা কনসেপ্টটা বুঝতে পারি, কিন্তু কনসেপ্টটা অতটা সিম্পল নয়। ফার্স্ট আমি কি করছি, রিয়েল, সেই প্লেটোর সময় থেকে রিয়েল
আর আইডিয়াল, এই দুটো কথা আমরা শুনেই আসছি। রিয়ালিটিটা কি? রিয়ালিটি, কপি, ইমিটেশন, এইসব টার্মগুলোর সাথেও আমরা খুব ভালোভাবে পরিচিত। তো what are we doing? The simulacra and simulations, these are the copies of reality. Now Baudrillard talks about various stages in which this phenomena happens. First, we will copy the reality and it will be almost a genuine or good copy of the reality which will have similarities with the real world. মানে প্রথমে আমি জাস্ট সত্যিটাকে কপি করব, তারপর আস্তে আস্তে কপিটা এতটাই সত্যতার থেকে দূরে চলে যাবে যে একটা সময়ের পর আমি দেখব যে আমার এই কপিগুলো, ইমেজ বলি, ভিডিও বলি, এগুলো বাস্তবের থেকে অনেকটাই দূরে চলে গেছে। কিন্তু এই কপিগুলো হাইপার রিয়ালিটি আমার বাস্তবের থেকেও বেশি লোভনীয় বা সুন্দর আমার কাছে লাগছে। যেই মুহূর্তে আমি কোনটা বাস্তব আর কোনটা আমার হাইপার রিয়ালিটি, সেই দুটোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারছি না। অ্যান্ড দিস ইজ আ ভেরি এসেনশিয়াল টেক্সট অফ পোস্টমডার্নিজম। তো এতক্ষণে আমি কি দেখলাম? বি অ্যান্ড ডি ইজ অলরেডি কারেক্ট। So I can understand that my option 1 will be the correct answer. Frederick Jameson is also a very important writer of postmodernism, and this is true, this statement. Frederick Jameson does argue that parody has been replaced by pastiche in postmodernism. So this is again correct. So my correct answer is option 1. Option 1. This is the correct answer. Understood? Clear? Karor kono proshno? Anybody has any doubts? Okay. Next question. Again we have match the following. On one side we have the works and on the other side we have the authors. তাহলে কি করব? এই ধরনের প্রশ্নে আবার বললাম যে একটু সুবিধা আছে, একটা দুটো জানলেও মোটামুটি কোয়েশ্চেনটা কারেক্ট করার একটা সুবিধা থাকে। নাও এটা কিন্তু কালচারাল স্টাডিজ এর পার্ট, আর আমি কালচারাল স্টাডিজ নিয়ে কিছুই বলিনি এখনো অবধি, বিকজ I told you I'll address that in a separate lecture. So the use of literacy is written by Richard Hoggart. তাহলে আমি বুঝতেই পারছি যে D will be 4. এবার আমার কাছে D4 এর তিনটে অপশন আছে, তার মানে এখনো বোঝা গেল না যে কোনটা কারেক্ট। In Other Worlds is by Gayatri Chakraborty Spivak. So I understood that B is 1. এবারে এখনো কিন্তু আমার এলিমিনেশন রাউন্ডে আমি বুঝলাম 1 হবে না, আর কারণ B1 নেই এখানে, আর এখানে তো D4ই নেই, তাহলে এখনো আমার 2 আর 4 এর মধ্যে কনফিউশন রয়েই গেল, কারণ দুটোতেই D4ও আছে আর B1ও আছে। তাহলে এই সব ক্ষেত্রে আমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকলে তবেই কিন্তু আমি ভালো করে আনসারটাকে অ্যাড্রেস করতে পারবো। So what will be my answer? Over here, this particular text has been written by Culture and Environment, has been written by F.R. Lewis and D. Thompson, and this text is by Frederick Jameson. So whenever postmodern word is there, just আগের কোয়েশ্চেনটাতেই দেখলাম যে Frederick Jameson is very important for postmodernism. So sometimes even though I don't know the correct answer, I can use my presence of mind to answer in a correct way. তাহলে আমি বুঝতে পারছি যে
My option 2 is the correct answer. তাহলে 4ও হচ্ছে না এই ক্ষেত্রে। This is the reason I repeatedly tell you to go through the oeuvres of all the major writers, because for minor writers I have told you in a previous class that NET loves to question from minor writers, but in case of minor writers you will only get the major texts. Over there you will not be asked something very obscure until and unless your luck is very bad. But what happens with the case of the major writers, in case of major writers you just don't go and study the most important works. Over there you have to take a note of the entire oeuvre, because they can ask you question from any of the less important or minor texts as well. So you, in those cases you need to know everything. Now in the exam it's not possible to remember everything, so that is the point when you use your presence of mind. Sometimes our presence of mind can save us even if we forget the answer, exact answer. Next question. Which of the following are the premises of post-colonial criticism? Now again this is a direct question, so you don't need to think too much about it. It says that the question is from post-colonial criticism. So even if you have a general idea of post-colonial theory, then you will be able to answer this question. What is the first statement? It rejects the claims of universalism made in the canonical Western literature. Definitely this is a correct statement, because in Western canonical literature everybody is, what to say, universalized. That does not happen. That is not the ground reality. The East is not portrayed in a genuine way. So the portrayal of the East, the people of the East and the land of the East, it's very biased. So how come you will say that you will universalize the entire Western canon? That does not happen. This is a correct statement. Next, it foregrounds the questions of cultural difference and diversity as represented in literary texts. Definitely the way the West is portraying the East, how we are being portrayed, we are backward, we are uneducated, we are inferior to the whites. In what way are they saying, and why do they claim that we are inferior to them? How dare they? So definitely post-colonial literature questions about these differences and the diversity which is represented in these literary texts, whether they are representing us in an appropriate way or not. C. It acts on the principles of peaceful coexistence. Now this is not a correct option. The way the world is working right now, since ages the Western people have dominated and tortured the people of the East, and now you cannot just say that we can peacefully coexist. Not, at least not the theory of post-colonialism. Definitely we are not going for violence, but it is showcasing or portraying the age-old harassment which the people of the East has faced. So option C will not be a correct one. Statement D. It celebrates hybridity and cultural polyvalency. Now whatever term you are getting to see on the screen, if you are not aware of that, please take a note of it. If you are new, what does hybridity mean? Now a part of post-colonial literature or theory is diaspora theory. Now what is diaspora?
Generally, since ages you belong to a particular ethnic group, and for any reason, for political reasons or for economic reasons, you migrate to a new place. Take an example of the people of Punjab. So they are going, a huge population, a huge number of Punjabis, they are going and migrating and living in the country called Canada. So what happens, the people who are living in Canada, who are Punjabi, Indian by blood, but they go and settle over there with their families and they start living in a new place. So what happens, they come in contact with a new geographical area, a new culture, new language. So what happens, there is cultural exchange which takes place. Some cultures are there which will be learned by the people of Canada from these people who have migrated over there, and again the people of our country who are going to Canada, they will also take up some of the characteristics, some of the cultures which they find there. They will have to adapt with their new surrounding. So they will develop a hybrid culture. Some of their native land they will retain that, and some of the new place which they go to. So they will be a hybrid ethnicity. Then cultural polyvalency. Now, due to globalization, most of the metropolitan or the major cities, not just in India but all over the world, what happens that in most cases we see that they are, why are they called metropolitan and cosmopolitan? Because people of many areas, not just within the country but outside the country as well, are coming and living in that area. You will see people of different ages, different backgrounds, different nationalities, different ethnicities, different who come from different linguistic background. They are all coming together and start to live in one particular place. So cultural polyvalency. One culture is not prevailing over one region, but multiple cultures are prevailing over the same region at the same time. So these things are very much spoken of in post-colonial theory. This is a correct statement. Now the last statement, it resists any attempt at homogenization based on race, class and nationality. Now again, people of different areas are very different, their requirements, their needs are also very different. So one thing by now we have understood that we cannot homogenize everybody, rather we have a heterogeneous society, not just our society in India but most of the countries in our world today are heterogeneous in nature. So it definitely resists homogenization, because that is the beauty of today's world. We have diverse culture living in the same region and we respect all the cultures, each other cultures, and still live in peace and harmony. Definitely post-colonial criticism resists any attempt at homogenization based on race, class and nationality. So I have seen that option A, B, C and E is correct. So this will be my correct answer. Option 2. Understood? Anybody has any doubts, any questions? No? Okay, next question. Again we have a match the following column, and this time we have to match the works with the year of their publication. So আমি আগেও বলেছি যে আমাকে শুধু কে ওই লেখাটা লিখেছেন এবং
লেখাটার নাম কি এটা জানলেই যথেষ্ট নয়। নেট gives us chronological questions as well, তো এটা ডাইরেক্ট chronological question নয় বাট ইনডাইরেক্ট, ম্যাচ দ্য ফলোইং, যে বাঁ দিকে আমাদের কয়েকটা বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে থিওরি, আর ডান দিকে আমাদের সালগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে যে সালে ওগুলো পাবলিশ হয়েছে। So for that we need to know which work was published in which year. Now remembering all the dates of each and every work is not possible, so there is a trick. করবোটা কি, আমার যদি এত হাজার হাজার লেখার প্রত্যেকটা সাল আমাকে মনে রাখতে হয় তাহলে বিষয়টা একটু জটিল হতে পারে। কখনোই লেস ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্কের সাল আমাকে মনে রাখার প্রয়োজন নেই। কোন কোন লেখাগুলো মেজর রাইটিংস, আই উইল হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, যেগুলো মেজর রাইটিংস সেইগুলোর সাল আমাকে মনে রাখতেই হবে। তো the Empire Write Backs is a very important text, so I'll have to know the date. It is written by Ashcroft, Griffith and Stephens. So this is a very important work and we need to know the date. Then this is a work written by the post-colonial writer Meenakshi Mukherjee. So again I told you, even if you know only 50% of the answer, by the elimination technique you will be able to identify which one is the correct option. So over here A goes with 3 and D goes with 4. A goes with 3 and D goes with 4. So all the others are incorrect. Only this is my correct option. I don't have to think too much. So Culture and Imperialism is published in 1993 and Nation and Narration is published in 1990. Again, this is a work by Edward Said and this is a work by Homi K. Bhabha. Along with Edward Said, Homi K. Bhabha is also a very important post-colonial thinker and writer. So you need to go through the oeuvre of Bhabha. You cannot afford to ignore it or skip this writer. Next question. Identify the post-colonial critics who use the ideas of Lacan, Foucault and Derrida while critiquing Eurocentrism. So this is a quite easy and short direct question, because Bhabha, Spivak, Abdul Jan Muhammad and Edward Said, all of this will be correct options. So A, B, C and D. My option 1 will be the correct answer. Now if you look at the question carefully, you will see who are the theorists about whom they are talking in the question itself. Lacan, Foucault, Derrida, all three of them are writers whom I have already talked about in my previous class. So you can understand, you cannot afford to skip them. You have to read these writers in details. And if you have any doubts, any queries you are not being able to understand, you can definitely comment us. We will think of arranging a special class on literary theory, because we understand that most students, they find difficulties in this area. Even if you can manage other portions on your own, this is a portion where you need some kind of guidance. If you do have any queries, you can definitely comment us. Any questions? Okay.
So if you want to answer, if anybody is watching us, we have another match the following question. We have a few terms, concepts on our left hand side and a few list of theoretical frameworks or theories on our right side. So we have aporia, scapes, interpellation, mirror stage, and on the right side we have Marxism, psychoanalysis, deconstruction and globalization, and we have 4 options. Anyone who would like to answer this particular question, you can comment it in the comment box. Anyone would like to answer? Okay, we can wait for 1 minute if you are thinking and want to answer the question. No? Okay, let's see then. Now, in this question, different theories has been addressed in the same question. So, we have Marxism, we have psychoanalysis, we have deconstruction and globalization. So, which term is related to which particular theory? Now, for that you will have to have your concept clear, but let us solve it. Aporia is related to deconstruction. Mirror stage is related to Marxism. Sorry, extremely sorry, mirror stage is related to psychoanalysis. Eraser. Mirror stage is related to psychoanalysis. Interpellation is somehow related to Marxism, and this scapes is a term which is related to globalization. So which will be our correct option? We have D with 2. D with 2. Only one option is there where we have D with 2. And see, we have A with 3, B with 4 and C with 1. So this is our correct option. তার মানে এটাই বুঝতে পারছি যে ম্যাচ দ্য কলামের কোয়েশ্চেনগুলো মোটামুটি আমাদের জন্য ফেভারেবল। কমপ্লিট আনসার না জানলেও আমরা বেসিক্যালি কোয়েশ্চেনটাকে আনসার করতে পারবো। ভেরি গুড। কিরণ কুমার, you have answered option 3. Yes, very good. You have given the correct answer. Aporia is with deconstruction, interpellation is with Marxism. Very good. This is the correct answer. Now let us go into the terms as well. মানে কোয়েশ্চেনটা তো আমি সলভ করলাম, কিন্তু এই পার্টিকুলার টার্মগুলোর মানে কি এটা তো একটু আমাকে জানতে হবে। তো what does the term aporia mean in deconstruction theory? So, and we know who is the pioneer of this particular theory. It is Jacques Derrida, a very, very important theorist whom we cannot skip for our NET exam. So, aporia is a situation of confusion or contradiction in a text. So, if you want to take down what does aporia mean, you can write it. What does aporia mean? It is a situation of contradiction in a particular text where meaning becomes hazy or contradictory and meaning stops to exist. মানে আমার একটা যে কোনো পার্টিকুলার লিটারারি টেক্সটের মধ্যে আমার কনফিউশন হচ্ছে ভীষণ, সেই স্টেটটাকে অ্যাপোরিয়া বলছি, যখন যে মানেটা আমি এতক্ষণ সত্যি বলে জানতাম সেটা এখন সত্যি কি না সেটা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। যেহেতু একটা সত্যি নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছে, সেই জন্য আরও অন্যান্য সত্য হওয়ার অবকাশ আমরা পাচ্ছি। বিকজ ওয়ান ট্রুথ ceases to exist in the state of confusion, now there is the scope for
multiple truths. We already know that deconstruction and postmodernism, they talk about the multiplicity of meaning. There is no one particular meaning, rather there are multiple meanings. So how is this happening? Because there is a confusion within the text and there are contradictory statements. So the truth ceases to exist, and that is the moment when we get the possibility of multiple meanings, and this state of confusion is known as aporia. Mirror stage is directly related to Jacques Lacan. So we have to go and see all the 4 stages of psychoanalysis which Lacan talks about. Then remember RSA, interpellation, RSA and ISA. Repressive state apparatus, RSA and ISA. Something is clicking in your brain. So we can also ideological state apparatus and repressive state apparatus. It can also be linked with Marxism. What is the concept over here? This is some kind of ideology. Eta ek dhoroner ideology jeta আমাকে কোথাও না কোথাও প্রেসারাইজ করছে নিজের একটা আইডেন্টিটি তৈরি করতে, লাইক আইডেন্টিটি অফ আ সিটিজেন। তো মানে আমি ভাবছি আমি স্ব ইচ্ছায় এইরকম একটা রোল মডেল বা রোলে নিজেকে ভাবছি, কিন্তু there is some kind of higher power or the state or something which is forcing me, but yet I am doing it with my will. So there is no direct force, but still my will is involved, but indirectly it is forced upon me. So that is interpellation. And what do we mean by the term scapes in globalization? Because now we can move freely to one country and the other. So this free movement of people and ideas and cultures from one place to another is known as scapes. Clear? Let's move on to the next question. Gilles Deleuze and Felix Guattari's Anti-Oedipus, Capitalism and Schizophrenia fuses 2 theoretical paradigms. They are Marxism, post-structuralism, psychoanalysis and feminism. Which one of these options will be correct? Anybody, if you want to answer? Anybody who is interested to answer this question? I can give you a hint. একটা hint আমি দিতে পারি যে কোয়েশ্চেনে কিন্তু আনসার আছে, যদিও আমি ডেলিউজ বা গুয়াতারি সম্বন্ধে না জেনে থাকি, ইন ডিটেলস না পড়ে থাকি, তবুও কিন্তু আমার কোয়েশ্চেনটাই কোথাও না কোথাও আনসার দিয়ে দিচ্ছে। ওই জন্য কোয়েশ্চেনটা কিন্তু ভালো করে কেয়ারফুলি পড়া ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। Anybody will try? Okay, let's see. আমার Gilles Deleuze and Felix Guattariর যে লেখাটা Anti-Oedipus, Capitalism and Schizophrenia, এই দুটো টার্মেই আনসার লুকিয়ে আছে। Capitalism and Schizophrenia. Something is clicking in your mind. With which theory is capitalism related to? Marxism, isn't it? Over there you have your answer. So use your common sense. With which term is schizophrenia related? Psychoanalysis. So over there I get my answer. In this way we need to solve the questions in the examination hall. So it will be A and C. This is my correct answer. Any doubts, any questions you have? Now this is a very easy one, I feel it.
But one thing from this question which we realize that both these people, Dilius and Guattari, they are very important for NET. So you cannot afford to skip these writers. Okay, let's move on to the next question. Which of the following are correctly matched? Ebare eta ageo bolechi, if you have multiple options, then we have this advantage that we can use the elimination technique. I don't know the entire answer, but at least I know 2 or 3 of them. So then I'll be able to assume what will be the rest. How? So one thing which I think most, or at least all literature students know, that this writing in and difference is a text by Derrida, Jacques Derrida. This is definitely not written by Carl Jung. So my option B is wrong, isn't it? And another thing which I had discussed in my yesterday's class, Harold Bloom is very important when theory is considered. The Anxiety of Influence has been written by Harold Bloom. If you don't know what is the theory of Harold Bloom, please go and check my yesterday's class, because I have explained the concept over there. Harold Bloom talks about anxiety of influence. তার মানে এখান থেকেই আমি বুঝতে পারছি যে আমার অপশন ডি টা কিন্তু কারেক্ট। And what do I have in option D? এখানে আমাকে এলিমিনেশন রাউন্ড ইউজ করতে হবে, শুধু অপশন 2 আর 4 এর ডি আছে। আর আমি আগেই বলে দিয়েছি বি টা কিন্তু ভুল, সেক্ষেত্রে আমার 4 হতে পারে না, বি আর ডি এর কম্বিনেশন যাবে না। তার মানে আমি বুঝতে পারছি যে অপশন 2 আমার কারেক্ট আনসার হবে। I have A and D only. So option A will be correct, and आगे बोलेছি option D is correct. John Cable on the healing power of property. এবার অনেক স্টুডেন্ট থাকতেই পারেন যারা এই রাইটারটার নাম শোনেননি বা তার সবকটা লেখার সাথে পরিচিত নন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে এলিমিনেশন টেকনিকটা ইউজ করতে হবে। It will not happen that I'll be 100% sure about all the answers. And Kate Millett is also very, very important writer in feminist theory. So please go through the oeuvre of Kate Millett. Any questions? Kiran Kumar, very good. You are answering correctly. Next one, again we have a reasoning and assertion question. So one thing I have already told you before, whenever you have reasoning and assertion question, please read the question carefully. If you are clear with your concept, you will be able to answer. Jacques Lacan was radically critical of the existing psychoanalytic theory. Reason: Lacan was expelled from the International Psychoanalytic Association in 1955. মানে আমার assertion এ কি বলছে যে Jacques Lacan, he was radically critical of the existing psychoanalytic theory. তার সময় যে থিওরি ছিল সেটা তার খুব একটা পছন্দ ছিল না। He talked against it. And what is the reason? Because he was expelled from the International Psychoanalytical Association. Now I have 4 options. One is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Next we have both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. 3, A is true but R is false. And 4, A is false but R is true. Now in our yesterday's class I have discussed a little bit about Jacques Lacan. Who is he? If you want to answer what will be the right option, please do so. No? Okay, then let us discuss a little bit more about Jacques Lacan. He is one of the prominent
psychoanalyst theory. What is his full name? He is Jacques Lacan. Now the assertion is true. Jacques Lacan was really critical of the existing psychoanalytic theory during his time. But what was the reason? He was not satisfied with the existing theories. So he wanted to reform the theories of Freud and Jung. It is not that something else was the reason. He mixed psychoanalysis with two other theories. Not theories, one is structuralism and the other one is anthropology. So he took inspiration from Saussure, who is Saussure? He is the Swiss linguist Ferdinand de Saussure, whom we are talking about. And over here he took inspiration from Claude Lévi-Strauss. And he wanted to give a new face to psychoanalysis. That's why he was not satisfied with the existing theory. But the reason is not correct. He did not like, or he was critical of the psychoanalyst theory because he was expelled. No, it is the other way around. তিনি তার সময়কার থিওরি পছন্দ করছেন না কারণ তাকে বার করে দেওয়া হয়েছে সাইকোঅ্যানালিস্ট সোসাইটি থেকে, না, উল্টোটা। তার যে ভাব বা ধারণা ছিল সেই সময়, সেটা হয়তো তার সময়ের আগে ছিল বা বাকিরা সেটা বুঝতে পারছিল না বলে তিনি যা বক্তব্য রাখছিলেন তাই তাকে বার করে দেওয়া হয়েছিল এই সোসাইটি থেকে। সোসাইটি থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল বলে তিনি এরকম ধারণা পোষণ করছিলেন, এটা কিন্তু সঠিক নয়। তাহলে এই ক্ষেত্রে হোয়াট উইল বি মাই আনসার? ইট উইল বি অপশন 2। বোথ এ অ্যান্ড আর আর ট্রু। আমার দুটো স্টেটমেন্টই কারেক্ট, স্টেটমেন্টগুলো কিন্তু ভুল নয়, বাট আর ইজ নট দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ এ। কিন্তু আমার আর রিজনটা কিন্তু অ্যাসারশনের কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন নয়। So in this case my second option is the correct one. Clear? Okay, let's move on to the next question. Which of the following is an essentially Freudian concept? So we have archetype, we have uncanny, we have absurd, and we have imaginary. Let's see how many questions are left. So we have still a few questions left. So I think we will continue from here in our next class. এই কোয়েশ্চেনটার আনসার আমি দেব না, আপনারা যারা দেখছেন আপনাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে নেক্সট ডে, আমি আনসার বলবো না, আপনারা আনসার বলবেন। সো থিওরি কিছুটা বড়, আর আপনি বলবেন হয়তো আমি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনের আনসার অলরেডি জানি। কেন দেওয়া? কারণ আমাদের লক্ষ্য শুধু সলভ করা নয়, পেপারটা কিভাবে সলভ করছি, সলভ করতে করতেই কিন্তু আমরা বিভিন্ন থিওরি অ্যাড্রেস করছি। আর সেই থিওরিগুলোর মধ্যেও আমাদের কি কি ইম্পর্টেন্ট টার্ম আছে, টার্মগুলো কে কয়েন করেছেন, কোন সালে কয়েন করেছেন, এবং টার্মগুলোর মানে কি, সেই টার্মগুলো আমি আর অন্য কি কি টার্মের সাথে রিলেট করতে পারি, এই এত কিছুও কিন্তু আমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে আমরা সলভ করছি। সেই জন্য এটা শুধুই প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন নয়, এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেক আরও টার্মস এবং থিওরিও অ্যাড্রেস করছি। সো we will continue this in our next class, which will be on Friday. I take classes on Friday 7 PM, Saturday and Sunday from 6 PM. So those who like the video, please share it with your friends. আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন এবং আমার ক্লাস ফলো করুন। আমাদের টার্গেট ডিসেম্বর সেশনের আগে মেজর যতগুলো টপিকস আছে লাস্ট মোমেন্টে
সেগুলোকে কভার করা। দেখতে থাকুন, আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই করতে পারেন, তা নাহলে আমরা আজকের পর্বটি এখানেই শেষ করব। থ্যাংক ইউ।